Good morning. I'm holding for Jim Tree. Good morning. Hello, Person George. This is Bright Feather. Oh, here we go. Some people are starting to come in now. All right. How's the line? I don't know. I got two new one. Hi. Guten Morgen, or is it Guten Abend? Guten Tag. No? Oh, Guten Tag. Hi. VS in Mexico. Lucky you. Sí, oui. Da, yeah. Yeah. Tá boa, pô. No. Tá zero. Ah, tomar banho? Vai tomar banho. Ein Moment. Where did you get yours? Mine. Careful. Almost spilled my juice. Wie geht's es, meine Freunde? Jim. Cora, du sprichst Deutsch? Nein. Meine Papa is from Deutschland, from Gdansk. Ach, von Gdansk. Yeah, Gdansk. It's now it's Danzig. It's Ja, Danzig. Danzig. Ja. Ist Polen. Yeah, now. Genau. Schön. Ich bin Bright Feather und dies ist Dito. Dito? Hello? Nein. Hola. Hola. Buenas noches or tardes. It's morgen. Yes. Wo wohnt ihr denn? It's morgen in Wo wohnt Mexico. ihr? In Mexico. In Mexico. Ah, in Morgen. Mexiko. Okay. Morning. Yeah. C'est lourd, ça? Oui. Tu penses bien qu'à toi? Tu veux le partager? Je reviens. Tu veux pas qu'on partage? Alles from Deutschland? Ja? Ja? Also ich? Nein, Silvia. Alles Ich von bin von Österreich. oh, Österreich. Oh, Austria? Mhm. Ah, Yeah. bon. Warte mal, ich mache noch eine Kerze an. Yeah. I should say Bright Feather. I changed my Namen is going to be, I change. Let's see, how do I do that? Ein Moment. On va juste... Alles gut? Ja. Ja. Oh, Jim. Wie geht's?
Das Wetter is schön bei you? Bei mir? Ja. Bei uns auch. In Ist the schön. Aber nicht so schön wie bei euch in Mexiko. it's sehr schön. Es ist sehr heiß. Ja. Ja. Die nächsten Tage soll es wieder heißer werden in Deutschland, also bei uns zumindest. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber soll besser werden. Aber es hat auch sehr viel geregnet hier. Nichts verstehen. No, it rained a lot for the last. Clear from. Should I record? Is okay? Yeah, that's Or- good. I'm glad you started it. See, this is where all you guys, it's a team effort. Go ahead and translate. Es ist eine gemeinsame Bemühung hier. Wir sind ein Team. And the word or the message I got when I was in Pipestone Die Nachricht, die er in Pipestone erhalten hat, was first off, Serge and Sylvie, where were you? ja, Serge und Sylvie, wo wart ihr? Just got to pull the long story with that. We won't go into it now. No, we were with the grandchildren. Yeah, that's why we couldn't be there. I'll tell you what, being with our family has taken on a whole new meaning for me. And I want to express thank you, or Wado, thank you, Danka, to everybody that has sent prayers for my family and my mom. Er bedankt sich dafür, dass an allen, die die Gebete geschickt haben für seine Familie und besonders für seine Mama. She was very critical, and we didn't think she would last more than a few more days, but now she has recovered a lot. She still could pass at any moment, Also but she's doing very well. sie hatte einen kritischen Zustand und sie haben schon geglaubt, dass sie sterben wird, aber sie hat sich dann wieder erholt und es geht jetzt besser, aber sie kann natürlich jeden Moment genau ihren Körper verlassen. The amazing thing with my mom, she's 99 years old and she has a bad heart valve, but her attitude is great. She's very positive and happy and just enjoys living in the moment. Seine Mutter ist 99 Jahre und hat Herzprobleme, aber sie hat sehr viel Freude und ist glücklich und sie lebt so im Hier und Jetzt, im gegenwärtigen Moment. And I attribute that to my mom and her great attitude about life, but also to all of you who have sent prayers, energy, whatever, to support this transition time. And interestingly enough, one of my brothers is on this call as well. And there's three of us. Okay. Genau, also sicher sind das die Gebete, aber auch die Einstellung seiner Mutter, diese positive, dass es jetzt besser geht. Und er hat ja noch zwei Brüder, sie sind 3 Brüder, die sich um die Mutter kümmern. Und einer seiner Brüder ist jetzt auch hier in diesem Zoom-Call. My 2 brothers and I are sharing the responsibility of taking care of my mom at her home, because that's our desire that when she does pass, she'll pass comfortably and easily at her home. Also die 3 Brüder teilen sich jetzt die Betreuung ihrer Mutter zu Hause, weil sie sich das auch gewünscht hat, oder das ist der Wunsch von allen, dass sie da leicht und gut versorgt in ihrem Heim praktisch, in ihrem Haus hinübergehen kann. But going from a crisis mode where we thought she would pass really quickly, she has recuperated enough that now the 3 of us divide up the week by spending the night with her because she needs 24/7 care. Also es geht jetzt zwar besser, aber die 3 Brüder teilen sich praktisch diese Pflege der Mutter, weil sie braucht 24 Stunden Betreuung, auch in der Nacht. So part of this ceremony is me giving thanks to the Creator and to what the Cherokee call the Oganali, my family, my chosen family, which is all you guys. Und ein Teil dieser Zeremonie ist auch die Danksagung an den Schöpfer und an seine ganze Oganali, also die ausgewählte Familie, an uns alle und genau, noch darüber hinaus, alle, die dazugehören. So anyhow, I don't want to spend a lot of time
this stuff, but I do want to share the messages that I got in Pipestone and then this morning. Er möchte auf jeden Fall die Nachrichten teilen, die er im Pipestone erhalten hat und auch heute Morgen. And it just occurred to me that I need to make myself the host because I'm using a different computer and it's not recording me when I'm actually doing the ceremony with the pipe. Also er hat es nur vom Technischen her, musste er sich selber jetzt den Host machen, weil er sonst nicht gesehen wird bei der Aufnahme, wenn man das jetzt aufnimmt, das Zoom-Meeting. Das war seine technische Info. While we have the opportunity to use Zoom, part of the message is it's not going to be available much longer. Also auch wenn wir jetzt diese Möglichkeit haben, Zoom zu verwenden, hat er die Botschaft bekommen, dass das nicht so lange sein wird, diese Möglichkeit. Hopefully it'll only be once in a while that it blacks out, but there will eventually come a time where we aren't going to have a lot of the things that we use right now today. So it's important to use these technologies to get the information out to everybody, which is part of what I'm going to share today. Es ist wichtig, dass man diese Informationen jetzt hinausbringt und die Technik jetzt nützt, weil man nicht weiß, falls irgendwann das nicht mehr funktioniert oder so, diese technischen Möglichkeiten, die wir jetzt haben. And as most of you know, because you've attended a lot of these ceremonies and also watched some of my videos on the website, this isn't about gloom and doom. It's about change. Da geht es dann nicht da geht es jetzt wirklich um Veränderung. So, and it's interesting, a lot of the people that are on this video call today are from the background of what would be called wilderness skills or even survival skills classes. That's how we all met. Also viele von uns, die wir heute beisammen sind, haben einen Hintergrund von Wildniswissen und Überlebenswissen. So this isn't about teaching you about wilderness skills or skills of survival for the future, because that's almost a negative thing. Instead, it's about what you can do to go into the future in a good, powerful, and empowered way. Es geht darum, wie wir jetzt in die Zukunft gehen können in einer guten und kraftvollen Art und Weise. Also es ist kein negativer Zugang, wie wir jetzt da mit dem in Zukunft umgehen sollen, sondern vom jetzigen Zeitpunkt aus eben, wie wir gut und kraftvoll in diese Zukunft hineingehen können. When I was in Pipestone, one of my dear friends from Bavaria, his name is Paul. I've been mispronouncing his name for over a year, calling him Paul, only to find out that was his internet name of P. Owl. And owl, of course, is the bird. Und in Pipestone hat er einen lieben Freund getroffen aus Bayern, der Paul heißt. Der hat jetzt gesagt, jahrelang hat er seinen Namen nicht richtig ausgesprochen, aber genau, jetzt weiß er, wie er wirklich heißt, der Paul aus Bayern. He did a presentation in very good English, I must say, at Pipestone on the 4 principles of survival. Und dieser bayerische Freund hat einen Vortrag gehalten in Pipestone über die 4 Prinzipien des Überlebens. And there's so much on the internet about that. I'm not going to talk about it, but he does list in order what's the most important thing to do if the power goes out. Und das Wichtigste, er hat die wichtigsten Sachen aufgezählt. Und das Wichtigste ist, was man tut, wenn die Energie ausfällt. I won't have them in order, but he said shelter, water, fire, and food, in that order. Also in dieser Reihenfolge Schutz, Wasser, Feuer und, please could you repeat it once more? Shelter? Yeah,
Yeah, well, shelter is important as the first thing. However, I may have this wrong, the order of it. But shelter is the first one, or a place to stay where you're protected. Genau, das ist Schutz, ein Platz, wo man geschützt ist und bleiben kann, das ist einmal das Wichtigste. The next one that was important was water. How do you have clean drinking water? Das zweitwichtigste ist das Wasser. Wie kannst du sauberes Trinkwasser haben? And the next one was fire. Let me think. Yeah, fire and then food. Und das dritte war Feuer und dann Essen. How to make a fire without electricity or matches is not hard to do. Paul did it in less than a minute. Also Feuer zu machen ohne Elektrizität oder Zünder ist nicht schwer. Der Paul hat das in einer Minute gemacht. I made my first fire by friction, meaning rubbing sticks together, probably 35 years ago. Er hat sein erstes Feuer dadurch, dass er die Stöcke aneinander gerieben hat, wahrscheinlich vor 35 Jahren gemacht. And I didn't learn how to do it right. And it would take me 5 to 8 minutes to start a fire by friction with wood. Und er hat das wahrscheinlich nicht richtig gelernt, aber der Paul hat ihm in 5 bis 8 Minuten gezeigt, wie man durch die Reibung von Holz Feuer machen kann in kürzester Zeit. He showed me how to do it in less than a minute, and I did it. And by gollies, the 2 little tricks that he showed me were so simple. Und Well, er hat ihm, okay. ja. Also Ja. er hat ihm das gezeigt, wie man das in weniger einer Minute machen kann. Und das sind da gewisse Tricks, die ganz einfach sind. You have to remember, Neanderthals could make fire. Excuse me, Jim, the last sentence. Once more, please. We have to remember that Neanderthals, or some call them Okay. Neanderthals, right. Die Neandertaler haben ja auch schon Feuer gemacht. Genau, das müssen wir uns erinnern. So it's not rocket science. So, es ist keine große Sache, keine große Wissenschaft. If you know the secrets, it's easy. Wenn du die Geheimnisse weißt, ist es leicht. The same thing with having clean water, and the same thing with having good shelter and having food. Dasselbe ist mit sauberem Wasser und einen Schutz, ein Shelter zu haben und mit dem Essen. So I'm not going to tell about how to do all that stuff and what's the best way. I'm just going to refer people to, maybe go to some websites or some YouTube videos and learn about these simple things. Und ich empfehle uns, da im Internet nachzuschauen, um diese einfachen Sachen zu lernen oder sich wie YouTube-Videos anzuschauen dazu. Because I'm not an expert in it, but Paul is. Weil Jim ist kein Experte in dieser Angelegenheit, aber der Paul, der ihnen das gegeben hat, der ist ein Experte. As many of you will remember, I've taught about what the Hopi say, living into the future through the times we're in. And it boils down to 5 basic things. Und erinnert jetzt auch an die Hopi-Prophezeiungen über die Zukunft und das kommt heraus, also das ist zusammenzufassen zu 5 wichtigen Prinzipien. So I recommend everybody take some time. They're usually about 10, 15 minutes each for YouTube videos to go learn about those 4 basic things. So, er empfiehlt wirklich, dass man 10, 15 Minuten sich mit diesen Sachen auf YouTube beschäftigt, um das zu lernen, diese 4 wichtigsten Sachen. But I'm going to skip away from that now. But one last thing. Most of you have seen the video where I talked about the recent events in a Hopi town called Hopevilla. Es gibt ein Video von ihm, die einige von uns schon gesehen haben, von einer Hopi Town called Hopevilla oder so. Hopevilla. Hopevilla. It's in Arizona, and they have predictions that go back thousands of years that are so accurate, they actually predicted the atomic bomb.
Und die haben Vorhersagen, die tausende Jahre zurückgehen und die sind so akkurat, dass sie haben sogar die Atombombe vorhergesagt. And the reason I put so much confidence in their predictions is that they haven't been wrong on hundreds and hundreds of predictions from thousands of years back. Und er vertraut sehr diesen Prophezeiungen, weil sie recht hatten mit Hunderten von Vorhersagen, tausende Jahre zurück. We had several people that couldn't attend today, but wanted to see the video recording of this. Also einige unserer Freunde können heute da nicht teilnehmen an dem Zoom-Meeting, aber die können sich dann das Recording anhören, die Aufnahme. So after after this ceremony is done and we process it on video, I will send to everybody on our list, which is over 60 people, the link to go to the recording of today's ceremony. Wenn wir mit der Zeremonie fertig sind und er diesen Link hat, er wird den Link an mehr als 60 Freunde ausschicken von dieser Zeremonie heute. When you go to the page that I'll mark on my website where you can download the video of this, which by the way, I'm learning how to store it on YouTube so you don't have to download it. Also auch auf der Website wird das zu finden sein, dieser Link, aber er schaut jetzt, dass er hier diese Aufnahmen auch auf YouTube speichern kann und dass wir das nicht extra immer runterladen müssen. That'll just make things easier. Er möchte die Dinge einfacher machen. But two things about that page that I'll send the link to you. Number one is if there's a lot of you here that aren't used to sacred pipe ceremonies or what I'm doing, Also von dieser Seite, the die uns, first die uns dann schicken wird, weil the first okay, weil einige von uns nicht so vertraut sind mit den Pfeifenzeremonien. the first Zoom ceremony that was recorded is quite a bit longer than the rest of them because I explain detail about the smoking, the directions. Das erste Zoom-Aufnahme von den Zeremonien, die ist viel länger als die anderen, weil er da wirklich alle Details genau erklärt. Vom Smatschen, glaube ich, bis zu den Directions, bis zu den Richtungen, also Räuchernrichtungen, genau, wie man raucht, die Pfeife, ja. But also on not the page of the ceremonies, but some of my other pages, I have pretty good recordings about the Hopi Nation and their predictions and what we need to do to live a good life through the transition we've already entered into. Genau, das sind auch auf seiner Website weitere Aufnahmen zu finden von Hopi-Prophezeiungen und wie wir auch weiterhin ein gutes Leben leben können in dieser Zeit. So there's lots of information available, but we need to get on with the ceremony because in ceremony, timing is really important. Genau, also es gibt ganz viel Informationen auf seiner Webseite, aber wir werden jetzt mit der Zeremonie beginnen, weil die Zeit, damit das zeitlich sich gut ausgeht. Before I start, I have a short description of what I received in Pipestone and today. Und jetzt erzähle uns ganz kurz, was er eben in Pipestone und heute für Botschaften erhalten hat. The night before I was to give a presentation and do a pipe ceremony, about 2:30 in the morning. Also er hat die Nacht, bevor er um 2:30 Uhr in der Früh eine Präsentation gemacht hat und eine Pfeifenzeremonie in Pipestone, ja. A man named Adam Fortunate Eagle, who's one of my mentors and elders, showed up in my bedroom. Also ein Mann namens Adam Fortunate Eagle, der einer seiner Mentoren ist in seinem Schlafzimmer aufgetaucht, ist ihm erschienen. I think he's about 94 years old and he's still alive. Er denkt, er ist 94 Jahre alt und er lebt auch noch. But he was there as if he really was there, but he was 1,000 miles away. Also er war so da, wie wenn er wirklich da war, aber 1000 Meilen weit weg.
But he had a message and he showed up, and I don't know how he did it. He is a medicine man, but he showed up in my bedroom at Pipestone and told me something. Er weiß nicht, wie er das gemacht hat. Der Adam Fortunately ist ein Medizinmann, aber er ist in seinem Schlafzimmer erschienen in Pipestone, um ihm eine Nachricht zu überbringen. He said, we're not waiting for the time to come. We're already in the transition. Und er hat gesagt, wir warten jetzt nicht auf die Zeit, die jetzt kommen wird, sondern wir sind bereits in der Zeit dieses Übergangs, der Transition. Now, I've been looking to the future with the prophecies about the future, thinking, okay, it's going to come in my lifetime, but it's going to be a while. Ja, er hat da in die Zukunft geschaut und hat gedacht, okay, das ist noch in seiner Lebenszeit. And if any of you haven't seen the video, go to my website. I'll give the website in a minute and watch the video about the most recent events in the Hopi reservation and where it marks where we are and how close we are. Und er empfiehlt uns, das Video anzuschauen, auch auf seiner Website, über die letzten Ereignisse auf der Hopi Reservation, wo man einfach sieht, dass wir da schon drinnen sind in dieser Zeit. In that message, in those messages, I talk about having a relationship, a communication with the water and with the earth. Es ist ganz wichtig, eine Verbindung zu haben mit dem Wasser und mit der Erde. And I also share examples of how I have a relationship not only with the land, grow on it for food, meaning I have communication with the actual spirit of the land. Das heißt, er zeigt auch, wie er die Verbindung zum Land hat, um Essen anzubauen, wie er die Verbindung hat zu den Spirits des Landes. I also have a relationship with the creek, the little creek that runs through the land here. Er hat auch eine Beziehung zu dem kleinen Fluss, der durch sein Land fließt. I share in there about how my water supply, my well went dry. Er erzählt diese Erfahrung, als seine Quelle trocken wurde, ausgetrocknet ist. And through my communication with the spirit of the water in the creek, I was given the solution to my situation. Und durch seine Verbindung mit dem Spirit des kleinen Flusses ist ihm praktisch die Lösung dann gegeben worden für sein Wasserproblem. There's other things in the Hopi information, but I won't go into that now. I'll just say it's important to have a communication between you and your source of water, even if it comes out of the tap at your house. Es sind noch andere Informationen in diesen Hopi-Prophezeiungen, aber es ist jedenfalls ganz wichtig, dass man eine Beziehung zum Wasser hat, sogar zu dem Wasser, das aus dem Wasserhahn kommt. Because if you have a communication, just like a communication with Creator or God, you get information to help you in this life. Weil du eine Beziehung hast, genauso wie zum Schöpfer oder zu Gott, dann genau, bekommst du auch die Hilfe für dein Leben. Genau. I said genau. Okay, so we'll switch from that to the message from this morning. Und jetzt berichtet er uns über die Botschaft von diesem heute Morgen. You all have heard me talk about, or you can go and get the recordings of the importance of ceremony in our human life. Da gibt es auch eine Aufzeichnung über diese Wichtigkeit von Zeremonien in unserem Leben. So for today's ceremony, I was challenged because several people, including Vina, requested help with the drought in Portugal and other parts. Und die Herausforderung war, weil einige für diese Zeremonie, einschließlich auch der Verena, gebeten haben für diese Trockenheit in Portugal. And I thought about it and I thought, well, if I was there,
with her and had the Black Thunder pipe, which most of you know is a very old Blackfoot pipe. I could do ceremony for rain there. Und er hat gedacht, naja, wenn er jetzt mit ihr dort wäre in Portugal mit der schwarzen Donnervogelpfeife, dann könnte er dort eine Zeremonie für den Regen machen, dass Regen kommt. A long time ago, I was traveling a lot and I would take the Black Thunder pipe with me, and the valley that I live in would suffer from horrible lightning fires in the mountains, forest fires, wildfires. Vor einiger Zeit ist er viel durch die Gegend gereist und auch das Tal, in dem er lebt, da waren wilde, also Feuer und genau, Brände. So I prayed about it, and I was told to create another Black Thunder pipe and present it to my elder here, Ken Lyons, who is in his 80s. Und er hat gebetet und dann hat er den Auftrag bekommen, dass er eine andere schwarze Donnervogelpfeife baut und die seinem Elder präsentiert. Just the name of your elder is? It's Ken Lyons. Yes, this was Ken Lyons. He's in his 80s, in den Yes. 80ern. So he would take on the responsibility of doing the thunderpipe ceremonies for weather when I was gone traveling with the old thunderpipe. Und dieser Freund hat dann die Verantwortung übernommen mit dieser zweiten Donnervogelpfeife, also für Regen zu sorgen und Zeremonien zu machen, wenn der Jim auf Reisen ist, mit der alten schwarzen Donnervogelpfeife. So this morning I was sitting out here having a cup of coffee in this beautiful mountain land that I live on, and I heard the birds calling. Und heute in der Früh, als er da gesessen ist mit dem Kaffee, hat er die Vögel rufen gehört. And it's my son is a wildlife biologist. No, my son-in-law is a wildlife biologist. Also sein Schwiegersohn ist ein Wildtierbiologe. Mhm. And when he was studying at university, they went through a big program proving that the birds and the animals can talk to each other for miles and miles and miles to warn each other of something that's coming. Und als der studiert hat, haben sie untersucht und sind draufgekommen, dass die Vögel so weit, also meilenweit miteinander kommunizieren können, wenn da irgendeine Gefahr kommt oder ein Ereignis. And that's actually been proven for centuries, but they finally have the scientific computer proof that even though the birds and animals have different songs and sounds, they communicate with each other. Und das hat man schon seit Jahrhunderten gewusst, aber nun auch also computermäßig bewiesen, dass die Tiere und die Vögel, auch wenn sie unterschiedliche Stimmen haben, trotzdem miteinander kommunizieren können. There's a study that was done when I was a kid by National Geographic, where they recorded the songs of, I can't remember what kind of whales they were, but great big whales. Als er ein Kind war, hat National Geographic eine Untersuchung gemacht, wo sie die Stimmen von Walen aufgenommen haben. When they sped the recordings up, it matched the exact song of a wild canary. Und wie sie diese Aufnahmen dann abgespielt haben, war die Stimme die gleiche wie von einem wilden Kanarienvogel. So over the years, science has proven that in natural or in nature, the little chipmunk can alarm a bird which flies and sings its alarm song and actually gives information that there's danger coming. Und zum Beispiel ein kleiner Chipmunk kann zum Beispiel einen Vogel auch warnen, dass da Gefahr kommt. Also die können sich über die Arten hinweg kommunizieren und auch warnen.
Mhm. Again, you can research things as long as we have the internet. We have a good source of information for us. Ja, und ihr könnt recherchieren im Internet. Solange wir das Internet haben, haben wir da eine riesige Informationsquelle. So, what I got from all that was that when we humans do ceremony, we can actually extend the actual physical location of the ceremony right here and this pipe all around the world through you guys. Und was er dann erkannt hat, dass wenn wir Zeremonien machen, kann man praktisch diese Auswirkungen, diese Zeremonie über die ganze Welt durch uns alle verteilen. The way it works is I do the ceremony here, but we all know, and the reason we're on here is that the power of the ceremony transmits through the airwaves, through the ethers, and arrives where you guys are. When I smudge, you will receive the blessing of the smudge. Also wenn er die Zeremonie macht, dann geht diese ganzen Auswirkungen von dieser Zeremonie über die ganze Welt durch den Äther, auch zu uns allen, ja. Auch wenn er räuchert zum Beispiel. Und die Kraft der Zeremonie. It's long been said that there are no restrictions of time and space in the spirit realm. Es ist schon lange bekannt, dass im Spirit-Raum keine Beschränkungen gibt von Raum und Zeit. That's why we can do a ceremony today for something that happened 2 weeks ago and have an effect on it. Das heißt, wir können auch heute eine Zeremonie machen für etwas, das vor 2 Wochen geschehen ist, und das hat trotzdem einen Effekt auf das. So what we're going to do today is a little different. When we do the pipe ceremony, on the 8th pinch of kinnikinnick that I put into the pipe, I'll hold it up, and you all know this, and we send our thoughts through the ethers into that pinch of mix. Also wenn er heute die Zeremonie macht bei der 8. Prise Tabak, die er dann in die Hand nimmt, dann sollen wir unsere Gedanken in diese Tabakprise hineinschicken. But what we're going to do different today is we're going to put thoughts and requests through this ceremony out to the universe, to the creator and all the spirit beings that help us, through our thoughts of what you need today where you are. Und was anders ist als sonst, wir sollen dann hinein in diese Tabak hineinschicken, unsere Gedanken, unsere Bitten und Gebete, was wir brauchen, da wo wir sind. If you need rain, or if you need a good effect on the weather to help out, that's what you're going to think about. Also wenn ihr dort, wo ihr lebt, jetzt Regen braucht oder eine gute Auswirkung für das Wetter da bei euch, dann denkt daran in eurer Bitte. Serge and Sylvie are up in Canada, and I don't know what the fire situation is up there, but that may be part of their concern. Oh, it's good, good. Also zum Beispiel Serge und die beiden, die sind, und Sylvie, die sind in Kanada, und er weiß jetzt nicht, wie dort die Feuersituation ist, aber vielleicht braucht es dort die Gebete eben für diese Situation. We did ceremony about those fires up there 2 months ago, and Also vor 2 Monaten? Ja. 2 Monaten haben sie eben dort eine Zeremonie gemacht für die Feuersituation in Kanada. today I'll be thinking about the fires in Hawaii because my youngest son and his family moved there about a month ago. Heute denkt dann Jim in seinem Gebet an die Feuer in Hawaii, weil sein Sohn mit seiner Familie dorthin gezogen ist vor 2 Monaten. And even though she can't be online, Verena is putting out thoughts about the drought in Portugal for protection. Auch Verena, wenn sie jetzt nicht online ist, sie wird Gedanken und Gebete für die Trockenheit in Portugal in die Zeremonie hineingeben. So this way, do one ceremony with one pipe and affect the whole world, because everybody that's on here can affect the area they live in. Und so kann eine Zeremonie praktisch die ganze Welt berühren, weil wenn jeder an sein Gebiet auch denkt, wo er jetzt gerade lebt. So that means that
you have a responsibility to do ceremony for where you live and for your own self. Also das heißt, wir alle haben Verantwortung, Zeremonien zu machen für unser Gebiet, wo wir leben und für uns selbst. That is our human responsibility, not to change things, but to do the ceremony that creates the energy to let the creator and all of the creator's agents change things. Es ist nicht unsere Aufgabe, Dinge zu verändern, aber Zeremonien zu machen und da den Schöpfer zu bitten und seine Helfer, dass die praktisch die Situation verändern. And to my brother who's online, I would ask that he would put out the thoughts of a positive what do I want to call it? A positive resolution for our family situation with my mom. Und er bittet seinen Bruder, der auch online ist, dass er darum bittet, um eine positive Lösung für eine Situation mit seiner Mutter. So I appreciate you all staying on and having patience with this, but we're going to start the ceremony now. Also er schätzt das, dass wir da alle Geduld haben damit und jetzt beginnt er mit der Zeremonie. There won't be much translation because it'll be in Cherokee. Also wir werden jetzt nicht so viel übersetzen, weil er die Zeremonie in Cherokee abhält. But if you don't understand what I'm doing and what I'm saying, go to the first recorded Zoom ceremony on the website that I'll send, and you can watch that and get a full description of why I do whatever I do. Also wenn ihr euch jetzt nicht auskennt bei etwas, könnt ihr diese erste Aufnahme von den Zoom-Aufnahmen anschauen, von den ersten Zeremonien, wo er alles ganz genau erklärt. Okay. So I'm going to smudge everybody and everything. And if you want to learn why, you have to go watch the first video. A wise holy man of the Lakota said over 100 years ago that the power of a ceremony is in the understanding of the ceremony. Also ein Lakota, A powerful Medizinmann hat gesagt, dass sozusagen das Wichtigste in der Zeremonie ist die Kraft dieser Zeremonie. Die liegt in der Kraft. The power. And it's absolutely true. That's why I spend so much time explaining how things work. Und deshalb erzählt er auch, erklärt ganz genau, wie die Dinge gemacht werden. And I forgot the feather, so I'll just have to wave the smoke to you all in your hands. So just close your eyes and feel the power of the herbs that we have here. Er hat jetzt die Federn vergessen, er wird uns mit der Hand räuchern und wir sollen diese Wirkung der Kräuter jetzt fühlen. I wear this choker for 3 reasons. It was a gift to me from a Blackfoot medicine man. The Cherokee don't normally use chokers, but it was a gift, and I honor the fact that I am multinational. My background is multinational. Also dieses Choker, dieses Halsband, hat er von einem Blackfoot-Indianer bekommen. Und normalerweise die Cherokee verwenden so etwas nicht, aber er verwendet es, um dieses Multinationale, das auch zu zeigen. And the choker represents to the Blackfoot people nation protection for the throat. That's what it was made for, is to protect you in battle. Und dieses Choker, dieses Halsband bedeutet für die Blackfoot-Indianer einen Schutz der Kehle. Und dafür wurde es auch gemacht, wenn die in einen Kampf oder in eine Schlacht gegangen sind. It also represents, it's a reminder, sort of like a wedding ring on a finger, is a reminder that you're married. Not so much for you, but for others. But as long as you have that ring on your finger, you are reminded that you're under an obligation. Es ist vergleichbar mit einem Ehering.
der anderen zeigt, dass du verheiratet bist, aber auch dich erinnert an die Verpflichtung, dass du deine Verpflichtung hast, weil du verheiratet bist. It's to remind me and others that I have to speak the truth when I'm doing a ceremony. Und dieses Joker, also dieses Halsband, erinnert ihn und die anderen an die Verpflichtung, dass er die Wahrheit sagt während einer Zeremonie. So, I start the ceremony, and I'm going to be part of the ceremony. I'm going to do what I've been shown to do to bring rain where it's needed. Er beginnt jetzt mit der Zeremonie und er wird das tun, was ihm gezeigt wurde für diese Zeremonie, für den Regen, damit Regen kommt dort, wo er gebraucht wird. And what I'm going to do is I will send the energy of this ceremony to everybody here or anybody that watches the video. And if after the ceremony is done, if you could go outside, if you need rain, go outside and take a pinch in your hand of tobacco or cornmeal or whatever you find as a sacred thing, and just hold it to the sky in your mind about connecting the sky water with the earth water, and then sprinkle it on the earth. And that'll bring a restoration of the rain. Und er wird, also wenn er diese Zeremonie, also macht er für uns und für die, die das Video anschauen. Und wenn ihr bei euch Regen braucht, dann geht er nach der Zeremonie hinaus mit einer Prise Tabak und bittet den Schöpfer, also dass er diese Himmelswasser mit dem Erdwasser verbindet, damit Regen kommt. Okay. Also, Wiendia. Wado Huduru, Kalimat Wakan, the Chinook, no, Kalimat Wakan and the Chinooka Wakan, Decay. Wado. Yeah, Wado, yeah. So I'm going to invite the assistance of the spirits that help me from the different directions and Mother Earth and Creator above to come and join us in this ceremony. Also er lädt jetzt die verschiedenen Spirits aus den verschiedenen Richtungen, so wie Mutter Erde und auch den Schöpfer ein, dass sie an dieser Zeremonie teilnehmen und unterstützen. I'm not calling on the spirits to come join us because they're already with us all the time. It's like trying to call on the Spirit of God to come to you. The Spirit of God, whatever that is always with you no matter what. Also wenngleich auch diese Spirits immer auch bei uns sind, ja. Aber speziell eben für diese Zeremonie ruft er sie herein. I'm just asking them to assist us. Er And ruft, you have your own spirit helpers. genau, er ruft sie, dass sie uns unterstützen. Und wir alle haben unsere eigenen Helfer. Osio Kenya, Osio Yona, Waya, Twodi, Shimakwa, Mato Sape, Tiki Hioka Hachinako, Skiti Niki Skiniki, Kawachkanako, Wado Kanai, Wado. I start in the west because I'm working with a thunder pipe, and the way I was experience it is that the thunders for me live in the west up in the mountains here, and they help us from there. But there's other locations where you would call from a different direction. It's just that's what I do. Also er beginnt jetzt im Westen, weil dort diese Thunder Beings sind, also so wie er das erfahren hat mit der Donnervogelpfeife, aber das kann jeder hat da eine andere Erfahrung oder eine andere Weisung, wie er das macht. Also, Wisaya, Wado, Wado, Osio Moves, Wapti, Iadisi, Gogi, Osio Kichimanatu, Winyan Luta, Osio Uwahati, Hioka Hachke Hishkine, Tishke Hoka Hanashkine, Tashke Hitchkine, Wado.
And if you want to understand the mechanics of how ceremony works, it's described in that first Zoom meeting. Genau, und in dieser ersten Zoom-Meeting-Aufzeichnung erklärt er auch, wie eine Zeremonie abläuft. Osio wa hape, wado, Osio ga awi, hotly, ki help achka be spiti ko unkashniki, wado uchira kawaski, wado. Osio waya have waya ha, hinghan, hududu, no okamus lily, kamama onega, sololi, unega, ya kahachkini, shi koashkini, ama unega, wado yokaskini. Osio Anamanka, Inamanka, Anin, Nigel, Ozda Elohi Yoka Achkini, Wado, Ozda Elohi, Apa Ayasheba Ankochini, Kishkinaka Washkini, Wado. And again, if you want to know who I'm talking to and what I'm saying, go to that first recording. Und er sagt es, However, go ahead. genau, er sagt es noch einmal. Also wenn ihr genau wissen wollt, was er da sagt und wie das genau abläuft, eben bitte auch noch einmal zu dieser ersten Zoom-Aufnahme zu gehen, von diesem ersten Ceremony. However, I never do it the same every time because I alter it to keep it fresh and alive. Also er macht es aber nicht immer ganz genau gleich, sondern er ändert das auch, um das frisch und lebendig zu halten. Also, I think a hawk just landed in the tree here. Das ist gerade No, wrong. also man hat gedacht, das ist ein Oh, yeah, yeah. Oh, Wald, aber doch nicht. So, Yatani, Kichimanatu, Tenkashla Wankantanka, Ya, Ududu, Jesus, Yahweh, Tihiko, Chekishkinika, Odin, Rehelskini, Wado, Tekishkini Gosha, Tashka, Hishkin, Wado. I am blopping Mato Nunpa Ankanyanka. I am blopping Mauglas and Kang. We en Woti Tuglu. We en Taliona. We en Chalagi Ani Waya. Yeheo Kashka Kishkana Gawakashti. Odo Nali. Tioshkana Karabeishne. Okay, now for the last pinch, this is where you all put your intention. And remember, there's no time or space limitation. Und diese letzte Prise, erinnert euch, da gibt ihr eure Absicht, euer Gebet hinein und erinnert euch, es gibt keine Zeit und Raum und keine Beschränkung. So even if you're watching this as a recording later, you can put your intentions in now and it'll still, the effectiveness of the ceremony will still be there. Auch wenn ihr diese Aufzeichnung im Nachhinein anschaut, könnt ihr da auch eure Intention, eure Absicht, eure Gebete hineingeben.
weil das eben jenseits von Zeit und Raum wirkt. So as you project the thoughts from your mind of what the needs are where you live, generally, but also for you personally, I would appreciate it if you would email me with the results after about 48 hours. Also wenn ihr da jetzt eure Gebete hineingebt für die Orte, wo ihr jetzt lebt, beziehungsweise für euch persönlich und dann schaut, ob ihr auch Ergebnisse habt und er würde sich freuen, wenn ihr diese Ergebnisse innerhalb 48 Stunden an den Jim auch per E-Mail sendet. And at the end, I'll tell you my website and the email address. Und er sagt dann später noch einmal seine Website und seine E-Mail-Adresse. Okay, so we put our thoughts and prayers and requests into this pinch to send out to the universe and let the universe creator answer it in the way that is best fitting for all concerned. Und wir geben da jetzt unsere Bitten, unsere Fragen, unsere Absichten hinein und bitten praktisch den Schöpfer, dass er das so beantwortet in der Art, wie es am besten ist für alle. Okay, so the energy that was created, the mental electromagnetic energy that was created by this ceremony and from all of your thoughts have gone out into the universe through the smoke. And there are answers that will be coming within 48 hours to your situation where you are living. So if you, okay, go ahead. Diese mentale Energie, also elektromagnetische Energie, die durch unsere Bitten da jetzt
in die Zeremonie hineingegangen ist, ist durch den Rauch jetzt praktisch hinaus auch zu dem Creator gegangen, zu dem Schöpfer. Und das wird beantwortet innerhalb 48 Stunden. So in the future, our solutions are not going to necessarily come from technology. Also die Ergebnisse der Zukunft kommen notwendigerweise nicht von der Technologie. They're going to come from our relationship with nature and each other. Sie kommen von der Beziehung zur Natur und zur Beziehung untereinander, der Menschen untereinander. There's lots of examples of that. Es gibt on da the viele website. Beispiele. So my email address, if you want to send me an email, is all one word, Jim Tree, JIMTREE with the numeral 3 at yahoo.com. Also der Jim sagt jetzt seine E-Mail-Adresse. Ich werde sie auch noch mal in den Chat stellen, aber ich put it in the chat as well. And I'll send an email out to everybody on this list, but also all the people that couldn't attend the live. And the website where this Zoom recording will appear, plus the first one is. Blöderweise nur an die. Genau. Ich muss an alle schicken. Sorry, I must send your email to everybody. So, okay. Mhm. It's worldtreeway, all one word.com. Mhm. Okay. Thanks, Sylvia. What would I do without you and Verena? You said at the beginning we are a team and we need to all help each other. Yep, that's exactly right. That's what this is all about, is if one person does a ceremony, that doesn't mean it won't be powerful, but if we all do the ceremony together in all of the locations around the world, it's going to be that much more powerful. Also wenn eine Person eine Zeremonie macht, wird das nicht so viel Kraft haben, wie wenn alle Menschen auf der ganzen Welt viele Zeremonien machen. So if there's anybody that has any questions, now's a good time. Und jetzt könnt ihr Fragen stellen, wer Fragen hat. You can type them in, or you can just unmute yourself and ask. Ihr könnt das in den Chat stellen oder euch also die Stummschaltung aufheben und fragen. Or you can just email them to me. Oder wir können auch per E-Mail kommunizieren. Yes, I have a question. Okay. The method to use the pipe, I learned from Helmut, who was your Schüler, pupil? No, yes, pupil, who was your pupil, is a little bit different as you did today. And Is the Christiane, power still? just for translation, please. Christiane hat diese Art Pfeifenzeremonie gemacht vom gelernt vom Helmut. Der Helmut ist ein Schüler vom Jim und sie sagt, der macht das ein bisschen anders. Mhm. So I learned it from Helmut a little bit differently. When you say more pipes all over the world are more powerful, is it the same power when the method is a bit different? Und Well, sie fragt, ob die Kraft der Zeremonien weltweit genauso stark ist, auch wenn wie sozusagen, der Ablauf oder so ein bisschen anders ist. Hi, Dirk. Dirk just signed up, and Dirk is a pipe holder in Germany. And this question is really good for that. Dirk, we're just finishing up, but glad to see you there. You'll get the recording. I used to think that the more pipes that were out there, the more powerful the ceremonies would be, because we'd be doing them together. And I still believe that. Also glaubt, je mehr Pfeifen auf der Welt unterwegs sind, umso stärker werden die Pfeifenzeremonien insgesamt. And what I taught Dirk, or I'm sorry, what I taught Helmut
was that to learn the ceremony the way that I teach it really, really well, and then, go ahead. Also der Jim hat zu dem Helmut, seinem Schüler, eben gesagt, lern zuerst dieses Beispiel vom Jim, wie er die Zeremonie macht, sehr gut. And then to modify the ceremony to meet or to fit the life of the person, like Helmut. He modified his ceremony, took it, the original ceremony, and made it his ceremony. Und dann verändere erst die Zeremonie so in der Art, wie du sie brauchst als Person. Und das hat er dem Helmut auch gesagt. Yeah, this is exactly what we are doing here. I learned it exactly from Helmut, as Helmut is doing it. And now I started to work with the spirits that here at my home, and the ceremony is moving. Yes. Christiane hat that's das, genau, Good. Christiane hat das auch so gelernt von dem Helmut zuerst, wie er das macht. Und jetzt mit ihren Spirits auf ihrem Platz ändert sich das ein bisschen, die Art der Zeremonie. Yeah, the key is to learn to do the traditional ceremonies really well and then to modify them. Also es ist ganz wichtig, trotzdem diese traditionelle Art und Weise, die Zeremonie zu machen, sehr gut zu lernen und dann erst anzupassen an die individuellen Bedürfnisse. Also. If you just made the ceremony up by yourself without knowing the original ceremony, it would not have the power that it would have from all the ancient traditions. Wenn du die Zeremonie nur auf deine Art machst, ohne diese alte Art, traditionelle Art gelernt zu haben, Zeremonien zu machen, dann hat das nicht diese Kraft. Now, as an example, when I got this black thunder pipe, probably 25 years ago, I had to learn the Blackfoot way of doing the ceremony to call on the thunder beings. Also wie er vor 25 Jahren diese schwarze Donnervogelpfeife bekommen hat, musste er zuerst von dem Blackfoot lernen, wie die Donnerwesen auch einladen zur Zeremonie, also die Art, wie die Zeremonie machen. So after I learned the old, over 500 years old traditional ceremony and mastered that, got it so I was really good at it. Erst als er diese 500 Jahre alte Zeremonie wirklich gelernt hat und wirklich gut konnte. And when I say master it, that means that I got constant results from working with her and the thunder beings with this pipe ceremony. Das heißt, also wirklich gut können heißt, dass er wirklich ständig auch Ergebnisse bekommen hat in der Arbeit mit den Donnerwesen. And as Christiane said, she's modified her pipe ceremony that she learned to fit the spirits where she lives, and she's having results. That's the key, having results. Und wie Christiane eben gesagt hat, sie hat die Zeremonie so angepasst an die Bedürfnisse von ihren Spirits und ihrer Situation, und sie hat Ergebnisse, und darum geht es, Ergebnisse zu haben. So I'm going to show you that I've already done the ceremony with this black thunder pipe as I would have done it from the Blackfoot way in tradition. Also wir haben das jetzt so gemacht, wie es eigentlich in dieser Blackfoot Tradition auch gemacht wurde, diese Zeremonie mit der Donnervogelpfeife. And from my communication relationship with the spirits that work with me, I was instructed to take a dropper full of some sacred water from all over the world and put it on the pipes, on the pipe bowl right here, and let it fall off of it onto Mother Earth. Und er hat dann noch die spezielle Anweisung bekommen, er hat da jetzt einen Tropfen Wasser mit Wasser von vielen Gegenden von der ganzen Welt und dieses Wasser eben auf die Pfeife zu geben, einen Tropfen. So it has become my ceremony and my responsibility. And if you go to the YouTube videos on my website or some of the recordings, you'll see that this pipe has a tremendously powerful effect on the rain and on stopping rain and on bringing rain. Und das ist also mit diesem Wasser von der ganzen Welt auf die Pfeife zu geben, das ist die persönliche Modifizierung gewesen der Zeremonie.
Und wenn ihr euch die Aufzeichnungen auf seiner Website anschaut, dann seht ihr, wie große und starke Ergebnisse die Zeremonien hatten auf den Regen, als das Regen gekommen ist, auf der ganzen But if you're Welt. curious about, go ahead. Mhm. If you're curious about what I'm talking about and want to get more information, just email me and I'll send you information, videos, stuff on the logic of understanding how the ceremony works. It physically works in the three-dimensional world, in the multi-dimensional world. Und wenn ihr mehr Informationen dazu haben möchtet, wie diese Zeremonien in der dreidimensionalen und vieldimensionalen Welt ihre Wirkung haben, dann könnt ihr ihn auch per E-Mail fragen. So if there's no other questions, I'm going to go ahead and end the ceremony. And as most of you know, it's the most important part of the ceremony is ending it properly. Und wenn es keine weiteren Fragen sind, würde die Zeremonie beenden. Und wie ihr wisst, ist es ganz wichtig, auch die Zeremonie gut und richtig abzuschließen. Okay, I just was checking to see who all signed in late, and I'm really glad to see you guys. Hi, Jana. Okay, so to end the ceremony properly, my grandmother told me this, you need to thank the spirit beings and the Creator and Mother Earth for coming and assisting us. Not so much about coming, because we're always with Mother Earth. We're always with Creator, or they're with us. Also es ist But ganz wichtig. it's about, go ahead. Es ist ganz wichtig, einmal sich zu bedanken bei allen Spirits für ihre Unterstützung und bei Mutter Erde und dem Schöpfer. It's about honoring the spirits, respecting them, and recognizing who they are as created beings. And also the same for you guys. I'll be saying thank you, and of course Tohidu, which is prosperous peace on you, that you would walk in prosperous peace. Es geht darum, auch die Spirits zu ehren und zu achten und genauso wie uns. Und dann sagt der Tohido, das heißt prosperous peace, also blühender Friede, also dass alle im blühenden Frieden gehen nach der Zeremonie. So, as you know, the word Wado means thank you, or danke. Das Wort Wado bedeutet Danke. The the word Oganali, hold on, I'm going to sneeze. Excuse me. Woo. Dr. Feeney, my mentor, said, never hold it in. Okay, weil er jetzt niesen hat müssen. Okay. Okay, Wado Oganali. Thank you, all my chosen family. Wado Nwoti, the spirits. Wado, all of you, really, all of you, because we all have to work together to make this work. Wado Nwoti Tuglu, Tehidu Oganali, Tehidu, Tehilkash Kaniki, Tashkahi, Tashki Eskino, Wado. So what I said is when I part the pipe, I take it apart, that's ending the ceremony and we're all free to go. Also wenn er jetzt die Pfeife wieder auseinander nimmt, ist das der Abschluss der Zeremonie und sind alle wieder frei zu gehen. Ja, und die Oganali, bei der hat er sich auch bedankt, das ist ja eben die gewählte Familie unter allen Spirits. Und, ja. So for all of you over in Europe, have a good night. Gute Nacht für alle in Europa. And for all of you in the other areas in Canada, well, it's good night to you guys too. No, it's afternoon. Oh, it is Afternoon afternoon. for Oh, us. Yeah. you guys have a lovely place. Thank you. So, and this is something I'm glad Serge showed that he was using his pipe during this ceremony. Also freut sich, weil Serge auch seine Pfeife während der Zeremonie verwendet hat. Because next month, I'm going to send some instructions and ask people prepare to smudge themselves, and if they have a pipe, to load their pipe as we're doing the ceremony all together. Und nächstes Mal wird er
die eine Pfeife haben, auch einladen, zu räuchern und die ihre Pfeifen zu laden, dass wir alle gemeinsam eine Zeremonie haben. Okay. Well, everybody, thank you. What you got from this ceremony, use it in your life. If you didn't get anything or you didn't like anything, just forget it. I'm going to stop the recording Buenas and say noches. goodbye to everybody. Buenas noches. Das Nördliches. Ja, und verwendet das auch in eurem Leben, was ihr jetzt von der Zeremonie bekommen habt. One last thing I forgot. A lot of you were expecting me to come in September to Germany and Austria. I had to cancel that trip because of the situation with my mom and other things. But I am rescheduling for March in the springtime for probably the whole month of March. So keep posted and we'll see you all then. Also Jim kann jetzt nicht kommen im September, wie er gedacht hat, nach Deutschland, Wanna go sondern to er wird Germany? dann im März kommen.